ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 2 ದಲ್ಲಿ 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಪೇಪರ್ 2 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, what does sonar stands for? First question, what does sonar stands for? The options are sound navigation and ranging, sound navigation and radar, sound navigation and radio, sound navigation and radio. The option A is the right answer, sound navigation and ranging. And second question, what is the principle behind the sonar technology? The options are echolocation, radio waves, infrared radiation and visible light. So here the right answer, option A is the right answer. Third question, what is the purpose of sonar in submarines? Options are communication purpose, navigation, option C detection of objects, and all of the above. Here sonar in submarines, what is the purpose of sonar in submarines? The option D is the right answer, all of the above. And fourth question, what type of sonar is used for underwater navigation? Active sonar, passive sonar, and side scan sonar, forward scan. So the right answer, active sonar. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸೋನಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸೋನಾರ್ ಇನ್ ಮರೈನ್ ಬಯಾಲಜಿ? ಅಂದರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಏನು ಸೋನಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮರೈನ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೋನಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮರೈನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ocean depth, and all of the above. So all of the above is the right answer. Which of the following is a limitation of sonar? Interference from other vessels, option D limited range, and option C inability to detect small objects, and option D all of the above. So this is the right answer, all of the above. What is the frequency range of sonar used in fishers? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸೋನಾರ್ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಶರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೋನಾರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಶರ್ಸ್? ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 10 to 50 kilohertz, 50 to 100 kilohertz, 100 to 200 kilohertz, and 200 to 500 kilohertz. The option B is the right answer. So these are the questions from physics part on chapter sound. So if you like this video, please subscribe my channel for more.